Pakistan. And today Mr. Abdullah he will read Suratul Munafiqun, and it has 11 verses and 2 raku. He belonged to America, and this is an online class. And okay, Assalamu alaikum Abdullah. Wa alaikum salam. How are you, beta? Alhamdulillah. And did you memorize your lesson? Yes. Okay, if you commit a mistake, then I will tell you that how to pronounce and how to read that particular word. Okay, so don't you worry. So please recite dua before start lesson. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. Shabash, very good. Now read it. إذا جاء المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. Listen, Rasulullah. This is a Rasulullah. yes. This is a waqf lazim. You must stay here. Okay. Okay. Now read next one. والله يعلم إنك لرسوله. Good. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبوك. No, this is the تعجبك because ta has pesh over there, not zabar. Now read again. وإذا رأيتهم تعجبوك أجسامهم. This is the haruf kalkala. Jim is haruf kalkala because Jim has jazm sign over there, and I told you in previous lesson there were 5 haruf kalkala qutubu jaddin. So the Jim is one of them, and you will read with the echo sound أجسامهم. أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. تسمع لقولهم. تسمع لقومهم كأنهم خشب مسندة. Good. يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم. فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. This is the idgham shafawi, because there is after a meme sakina and other meme appear, so this is the idgham shafawi. Meme
I told you about meme rules. There were 3 meme rules, okay, and one of them idgham shafwi wa hum mustakbirun. وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. Okay, this is Allah name, okay, and there is a zaba before Allah name, so you will read with tafkhim. لن يغفر الله لهم. Okay, try to read again. لن يغفر الله لهم. لن يغفر الله لهم. Good, very إن good. الله لا يهدي القوم الفاسقين. Good, excellent. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. Yeah. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. Very good, very good, excellent. You read one raku, okay. This is Suratul Munafiqun, okay, and Munafiqun, and this surah in chapter number 28. Okay, so Mr. Abdullah, thank you very much. You give me your precious time, and mashallah, you read excellent today. And Mr. Abdullah, he is from USA. Mashallah, he is my brilliant student. And thank you very much, Abdullah. Stay here. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.